estuvo financiado por el cuadro de 1420. Yo creo que es una demostración que demostrarles lo que hemos hecho, los resultados han sido ya presentados y todos los proyectos pues, están en esa fase de cierre y presentación de resultados. Creo que lo mejor es considerar las oportunidades que hay en este programa, en el número 421. El espacio atlántico más o menos continúa siendo en términos geográficos igual. Ha crecido a nivel español y ha perdido pues, el número de países porque la Unión Europea. El programa islámico funciona como uno de los instrumentos de la política de cohesión económica y territorial a nivel europeo. Sigue teniendo 21 regiones tiene 22 regiones de estos 4 países que forman el espacio de cooperación, España, Francia, Portugal e Irlanda, y sigue teniendo como base la sistemática todo relacionado con el crecimiento azul y verde sostenible y también con estrategias marítimas y también europea para el De hecho, existe una especie de cita y de recomendación de los pilares temáticos de la estrategia atlántica, la estrategia europea atlántica y nuestras prioridades temáticas. También en sintonía, porque actualmente hay casi la misma a nivel temático de educación en la temática, ya la veremos luego, las 4 soluciones y las 4 soluciones, y también una cuarta sobre gobernanza. El espacio público contiene todo el territorio nacional portugués, todo el territorio nacional irlandés, la costa atlántica francesa, se ha emitido un nuevo, digamos así, un ordenamiento del territorio francés, un nuevo departamento que se ha medido una reestructuración de las relaciones con las comunidades regionales francesas. Entonces, la división que antes no formaba parte de la biología, ahora lo es. Y en Italia se han introducido nuevas cuestiones, una nueva acción, la participación, y un territorio que es una cuestión clara. El territorio andaluz es el territorio 3, la provincia que nos república Atlántico, para toda la comunidad, es el estudio. Y nuestras islas también son territorios. Están de Cimarella, también son territorios elegidos para el proyecto. Se estructura entonces en torno a 4 ejes temáticos. Yo lo que tengo es porque que hace una traducción que sí tiene relacionada con el Human Environment, Group Sustainable Consultation, and Governance and Cooperation. Esta última no se dirige tanto a un público mucho más objetivo y está focalizado en institutos de gobernación, en la modernización de la administración pública, con lo cual no es tan temática como tenemos luego que en las otras las 3 primeras unidades, hay muchos temas que están relacionados con la situación. Hemos intentado centrar su información en lo que realmente interesa a este proyecto, sistemática, que es la agricultura. Principalmente en las 2 primeras teorías, la línea, una tercera, puede haber una turismo,
Y esto ha hecho con que la Comisión Europea prepare una estrategia en la justicia. Tenemos dos de los países, incluso el país de Chile, uno de los más relevantes dentro de este sector, Francia y España. Bueno, yo no voy a entrar en muchos detalles porque entiendo que en tanto España es uno de los grandes productores del sector, tenemos Francia que también es un gran productor, que tiene una cosa que España, las condiciones que podemos hablar de todas estas informaciones, yo estoy seguro que ustedes ya las conocen, pero para nosotros es un poco importante. Y por eso está incluido en muchas temáticas que tenemos. Como estaba viendo antes, durante la presentación de Ana, y los resultados, más allá de estos pequeños autos que se pueden crear, lo esencial de los objetivos, de los resultados de los proyectos, están muy en sintonía con la estrategia europea para la agricultura. Son cuatro pilares que constituyen nuestra estrategia y se están administrados en lo que se ha producido, tanto en este proyecto como en otros proyectos inscritos en la agricultura, pues básicamente estamos siempre en torno a estos cuatro pilares. El programa ha aprobado estas cuatro prioridades temáticas, y es en estas cuatro prioridades temáticas que se deberán desarrollar las propuestas de candidatura nacional. Y nosotros, para facilitar un poco las cosas en el reconocimiento, tenemos un documento esencial en el programa, es el programa de cooperación, es la Biblia, o el informe. Es el documento que da vida al programa nacional. En él escribimos los objetivos y la estrategia del programa y también las prioridades temáticas que tenemos, el tipo de actividades que queremos o que financiamos, cuánto es el máximo que financiamos, los tipos de resultados que queremos y qué tipo de actividades se pueden desarrollar dentro de cada prioridad central como en cada objetivo específico. Dentro del sector de la agricultura, pues hemos detectado que, por ejemplo, se centran más en la prioridad número 1 y 2. Y hay actividades que se pueden desarrollar. El tipo de acciones que vamos a apoyar financieramente, con el 55%, son esas que pueden ver, por ejemplo, en unidades en amarillo, aquellas que pueden llegar a ser más relevantes para este sector. Siempre también está y les ayuda en la preparación de una propuesta para presentar en esta básicamente desarrollar el sector de la innovación, la innovación en el sector de la innovación, también trabajar en cadenas de valor para los productos y servicios y creación también de bases de datos a nivel económico y otro tipo de actividades dentro de la agricultura y de la pesca, que puede ser a través de la innovación y el desarrollo de nuevos productos o aplicaciones. Existen más tipos de acciones en relación al nivel pasando de programa de web también vemos que la agricultura tiene actividades que son desarrollables dentro de este sector, tienen un mejor impacto incluso dentro de la prioridad número 2 que la prioridad número 1. Esta información está en este programa de cooperación, que los invito a ver antes de terminar cualquier tipo de cambio. Podemos ver también una serie de actividades realizadas en la protección de propuestas y el mapeo que también podemos llegar a financiar. Nosotros trabajamos dentro de lo que es inmaterial, es decir, no trabajamos con infraestructuras financieras. Nuestro financiero es dirigido a
acción del programa. Pero esto no implica que hagamos crítica. Esto no implica que hagamos un mapeo o un estudio de caso que nos permitirá luego validar algún tipo de idea o validar alguna viabilidad sobre una actividad o sobre algún tipo de acción, tanto económica como de incidencia medioambiental para la innovación, atlántico, para un problema común que exista. Entonces, nos movemos al mundo del material. Pero esto no quiere decir que se necesitan intangibles o que se queden en documentos que luego se ponen y no tienen más importancia. A veces es el punto de partida para una actividad mucho más simple. Entonces, yo invito al servicio que corran las organizaciones para que visiten nuestro programa para ver qué tipo de actividades se podrían financiar a la vez de nuestro programa y que podría ser de interés bueno, todos los socios que tengan una actividad común dentro del área financiera. No voy a entrar en más detalles sobre el tipo de actividad, pero bueno, si podemos ver en la descripción, tenemos varias actividades financiables en este sector, básicamente en la actualidad mundial. Ya en la actualidad número 3, que es relacionada con el turismo y la cultura, existen sí algunas actividades que nosotros hemos identificado, pero y ya en la actualidad número 4 no voy a entrar. Tenemos, como comentaba, un paquete financiero, en lo que constituye un paquete financiero de 5 millones de euros que serán a programar desde 2022 hasta 2027. La convocatoria, ahora sí, la hemos abierto a finales del año pasado, en julio de 2022, y se mantendrá abierta hasta el 17 de febrero de este año. Quedamos unos minutos para preparar esta candidatura. Yo creo que es el mayor interés de todos en materia de convocatoria. Cualquier pregunta que tengan, pues también es un momento para aprovechar y formularla en relación a la navegación y cuestión técnica detallada. Pero bueno, de otro modo, es una información que me parece que la puedo trasladar y que la pueden llevar para trabajar con quienes eventualmente pueden llegar a trabajar o que eventualmente quieran continuar con algunas actividades ya desarrolladas. Es importante para nosotros esta oportunidad o no interrumpir estas actividades que se han ido desarrollando a lo largo de los últimos 4, 5 o 6 años, porque somos conscientes que se han constituido una serie de redes que continúan trabajando. Bueno, vemos aquí, si lo comentamos al inicio, esta relación tan buena que hay entre organizaciones, el y seguramente también se replican en organizaciones del otro lado de la frontera o del otro lado del Atlántico, incluso en cooperación con fuera del área europea, con otras organizaciones de Estados Unidos, y lo que hemos visto también reflejado aquí en la autonomía. Esta primera convocatoria está abierta para proyectos tradicionales, es decir, los proyectos tradicionales son proyectos que se han desarrollado en los mismos moldes, con equipos de trabajo, actividades y partenariados de partidos de ahora, y se abre solo para las 3 prioridades temáticas, la prioridad número 1, 2 y 3, aquellos que yo comentaba. La número 4 es un poco más cerrada y tiene un target y un objetivo mucho más difícil. La presentación es un solo paso, no hay dos pasos para la presentación,
Y tenemos una plataforma para la presentación de estas candidaturas, de formales de candidaturas, que es a través de sistema único, con el cual algunos de ustedes que están actuados a trabajar, que es el mismo que estamos para la presentación y pedido de pago. Existe un apartado específico dentro de nuestra página web donde pueden encontrar más información y guía sobre la preparación de candidaturas. Se espera que los proyectos o la programación europea que contribuyan con soluciones innovadoras a los problemas comunes que podemos llegar a tener en el área de cooperación. Y lo que se pide es que a través de las actividades, los proyectos cumplan con los objetivos del programa. Porque el programa, si existe, a través de los proyectos, se materializa a través de los proyectos y de sus objetivos. Y las abordajes que pueden llegar a tener, nuevos, experimentados, y debido a la capacidad financiera que tenemos, tampoco lo comentaba. Es un programa individual, pero bueno, se aborda bastante bien a todo lo que sería el sistema de material, de nuevos métodos o la creación de redes transnacionales. Es importante entender el concepto de transnacionalidad. Es decir, no es simplemente trabajar 4 Estados Unidos, uno de los requisitos es que sean 4 Estados Unidos que formen parte del proyecto, sino que tiene que existir un desafío común, estos 4 Estados Unidos, un problema común que lo vamos a abordar con una solución compartida. Esta es la filosofía de la cooperación internacional. Un problema común con una solución común. Y entender que debe trabajar no solo con el destino, debe trabajar con el destino y el destino con el destino. La cooperación transfronteriza es trabajo con el destino, la cooperación transnacional es trabajo con el destino y con el destino y el destino. Y se quiere con el destino. Estoy trabajando en el destino. Se da ese salto integráfico. Y eso es lo enriquecedor y es también pero bueno, los desafíos nos a adaptarnos un poco. Se pide entonces que tengan un alto nivel de profesionalidad, que haya un trabajo conjunto, una entrega de productos conjuntos. Se pide también en esa convocatoria que exista quality exchange en la conformación de un partenariado, es decir, que trabaje el sector privado, la sociedad civil, que también existan el sector de investigación. Y por último, más importante también, es el entusiasmo y el compromiso de los socios en estas actividades que van a hacer. Más o menos los proyectos seguirán en los mismos de hasta ahora, y se ve más o menos los valores de los proyectos serán entre 1 a 3.5 millones de euros. Esto es algo estadístico, es una media que se ha hecho de toda la programación anterior. No quiere decir que se tiene que amoldar a 1 millón, puede ser menos, como puede ser más, es una media de los rangos que tenemos de proyectos. La tasa de intervención es un 75%. Eso significa que el programa va a financiar hasta un 75% del valor del proyecto. La creación de iniciativas serán de 36 meses y debe incluir obligatoriamente una actividad por lo menos un socio de cada uno de los Estados Unidos. El programa a impuestos de los Estados Unidos son cuatro Estados Unidos. Y un partenariado medio sería de 4 y 12 socios que sea superar los bloques. Tenemos también las capacidades de productiva para gestionar los bloques y los permisos que tienen
Pero bueno, en términos que para esta primera convocatoria una asignar un 45% de la programación. La primera convocatoria siempre creo que todos deberían intentarlo. Ayer lo hablamos el valor de la primera convocatoria colegas que trabajan ¿sí? El valor de la primera convocatoria en los programas ha sido posible también y permite muchas veces gestionar determinadas cosas de una forma diferente. Dependiendo de la calidad de los proyectos, pues este 45% puede aumentar. Sí, muchas cosas interesantes. Pero bueno, en principio partimos de un 45%. Los jefes de fila que pueden participar, es decir, quien puede liderar el proyecto tiene que estar enlazados, seriados en territorio legítimo para el programa, en un organismo público, las similares públicos, estructuras internacionales que actúen bajo leyes. Existe un pack de documentos que ayudan para la preparación de esta candidatura, que son instrumentos de referencia de las convocatorias, todo aquello que es relevante para la preparación de la propuesta, un manual de programa, una serie de modelos y plantillas que son obligatorios para la presentación de la candidatura y un documento que puede ayudar en la preparación de la candidatura, que debe ser también una en cuenta antes de presentar la candidatura que hay una serie de variaciones automáticas que hace el sistema, con lo cual es muy familiarísimo con porque a veces los sistemas pues ya puede ser mucho más complicado de lo que pensamos antes de empezar la les recomendamos entonces que lean atentamente el programa de cooperación del Espacio Atlántico, que se pongan en contacto con nosotros para cualquier tipo de dudas que tengan en la preparación de la candidatura o al momento de rellenar el formulario de la candidatura. También pueden contar con nuestras autoridades nacionales, que son como puntos de contacto. Vean qué ha sido ya producido en el programa para no repetir lo que se ha hecho, porque nosotros comparamos qué es lo que ya tenemos en archivo con lo que se propone. La innovación para nosotros es muy importante, una de las formas de comprobar los hechos. ¿Qué hemos financiado y qué queremos financiar? Hay cosas que debemos financiar que sabemos que no queremos. Y lean atentamente también el programa, el manual de programa. Y una vez concluido el concurso público, a 17 de febrero, detallaremos la instrucción de cada una de las candidaturas y su evaluación. La evaluación se hace con base en los criterios de evaluación que están disponibles en el manual del programa, transparentes, información pública, perimetral y comunitaria. Haremos la evaluación y luego se presentará al comité de seguimiento del programa, que son quien toma la decisión de qué proyectos se quedan, con base en el y ya hemos dado una serie de workshops, de talleres para la preparación de estas candidaturas a nivel nacional o a nivel comunitario. En la vida que hagamos uno más, nuestros 3-4 semanas que tenemos, y siempre estamos contactables para lo que necesiten. Esta es nuestra dirección genérica para la preparación de candidaturas a esta dirección que deben elegir. Y si tienen alguna duda, mi colega Carlos, como expertos, sin duda estamos disponibles. Si tienen alguna duda sobre la sobre una cuestión técnica, necesita para poder Muchas gracias, Ismael, por la presentación y creo que es información muy interesante
sobre todo de cara a futuro, de cara a nuevas propuestas y nuevos proyectos futuros, y estaremos ahí, precisamente. Vamos a pasar a la siguiente sesión. En esta ocasión voy a conectar online con Irlanda, así que voy a ir con la técnica a ver cómo va. Esta sesión será en inglés, la de que también necesita traducción, está disponible también. Hello, Martin? Hello, Anna. Okay. So, the floor is yours. Let me introduce you quickly. I'd like to introduce you to Martin Walsh. He's Ireland. He couldn't make it today, but he very kindly agreed to be online with us. He's going to be, he works for Irish Seafood Development Agency, PIM, and they have some good practices about agriculture and social acceptability that he's going to be presenting today. So I think that was Thank you, Anna, and thank you, ladies and gentlemen. I appreciate the opportunity to speak to you today. I'd like to start by congratulating everyone on Access to Sea. Very good project, and very important that we continue to do this work on the social acceptability of aquaculture and that we facilitate the growth of our industry. So I'm just going to start my slideshow now. we still cannot see your camera, but I suppose we will be able to see this screen. I apologize for that. I spoke to our IT people and we can't get to the bottom of what the issue is with the camera. Back on full screen now? Yes. Okay. So, ladies and gentlemen, my name is Martin Walsh. I work for the Irish Seafood Development Agency, VIM, and our role is to facilitate development in aquaculture, sea fisheries, and seafood processing. And like many other member states in Europe, we have diversified our role into social enterprises and for good activities in the community and tourism. So our role has broadened somewhat in the last 20 years or so. So today I'm going to talk to you about the best practices in aquaculture. I think we have faced some issues around social acceptability with aquaculture in Ireland, and I think we've been fortunate that that we've had the support of the Commission and partners in Europe to guide us on how do we respond to these pressures around social acceptability. I suppose the pressures on social acceptability in Ireland come in a number of forms. The main pressure we have is quite simply communities are not that familiar with aquaculture as perhaps they should be. We haven't been as successful as our colleagues in France in places like Western France, who have done an incredible job on putting aquaculture right in the core of the heart of the community and very much a positive. We're slightly behind them on that, and what we're trying to do is drive this forward over the next few years. So, the issues around social acceptability, the main one we see is communities are not familiar with aquaculture, there's a vacuum of information, and then it's easy for people to oppose aquaculture because the community is not equipped with the knowledge and the experience of the industry. In areas where there is aquaculture, we actually generally find
much better levels of knowledge in the community and much better acceptance. So we have two specific projects at the moment. The Aquaculture Remote Classroom, which is an education, and the Taste the Atlantic, which is a tourism-focused outreach program. So our primary objective here is to engage communities and the local media very positively, and then we allow the communities the opportunity to engage with our industry and to understand our industry. The common issue we have is the industry do not have the time or the resources or the training to effectively engage the community as widely as perhaps they'd like to. And we have to fill that gap. So the industry are time poor. They're essentially have so much of their time tied up with their day-to-day work, and there are issues around staffing and labour in every industry in Europe at the moment. So the industry simply doesn't have the time to do it for themselves. So our first project I want to talk about is the Aquaculture Remote Classroom. So this project is guided by this booklet on your screen. This booklet came from DG Mara, and it's about bringing schools and students and aquaculture professionals together. And the aim here is to understand aquaculture's positive role in the community. Social acceptability is a key driving factor for project acceptance. And we have a licensing system where if you're trying to establish a new aquaculture enterprise, it can be somewhat difficult to get the social license from the community to operate if they don't know what you're supposed to do. So our classroom operates for 10 months of the year from September through to June. So our main work, our most regular work is engagement with elementary schools, particularly in the 10 to 12 year age group, the two oldest, most senior classes in elementary school. So we go to their schools, we bring our vehicle, we bring our classroom, and we engage them in a workshop from about 9:30 in the morning on the importance of aquaculture. We also do webinars where we broadcast over the internet to classes, and this is very successful in that it might only be a short workshop and it might not have the same impact, but we will get 40 minutes with maybe 1,000 or 1,500 kids at a time in maybe 25 or 30 different schools at one time. We offer online lessons and resources. And then in high school, we offer careers days. We have found that there is a gap in recruiting young people from school directly into work, or recruiting them directly into training, or recruiting them into marine-focused courses in universities. So, excuse me, we run careers days at high schools where we might go in and we talk to year 4. High school in Ireland is a 6-year cycle, and year 4 is very much focused on, developing them as citizens, as civic actors in the community. The academic pressure is somewhat lower. They do work experience, they do community outreach, sports, engagement with groups for the elderly. So it's the appropriate year to engage high school kids. And they're also at that age in year 4 when they're considering if they're going to leave school for work, for training, or for higher education. We also do expositions and university open days
And during the summer, when the schools are closed, we would do a small number of community festivals, particularly festivals themed around marine themes or seafood, oyster festivals, mussel festivals, marine and science festivals. And that allows us to engage not just kids and young people, but the whole community. And it does create quite an impact in the community, especially now that the project has been running for a number of years, and communities are starting to see us come back repeatedly rather than just once. So for primary schools, elementary schools, we teach them a workshop from, like I said, 9:30 to about 2 o'clock. We teach them basically what aquaculture is. We teach them why we have aquaculture in Ireland and why Ireland is suitable for aquaculture. We get them engaged in the fall here in exercises, learning about maps and placing aquaculture. It's introducing them to the concept of, our marine and our coasts being a multi-stakeholder environment where there are priorities for aquaculture, there are priorities for transport, there are priorities for tourism, and it's allowing them to learn and understand that. We also teach them about the social and economic benefit of aquaculture, very much, jobs in their community, how aquaculture, particularly in coastal communities where there isn't industrial development, how aquaculture, along with fishing and tourism, is a key to supporting their community economically. We also teach them about nutrition and health, and we have a quiz at the end so that we can gauge how much retention there has been. The quiz is like a game show format, or like they see on TV, and it's a very high energy quiz. They enjoy it very much. So here are some of our numbers. So this is for 2022. We didn't start operating until April in 22 due to public health restrictions. So we had about just over 15,000 through our workshops in 2022. Some of these figures need to be updated. So we did about 1,500, we had about 1,500 kids through our workshops. Just under 6,000 on our online webinars. High schools then we engaged. We only ran one career day last year, but it was a full day with a very good progressive school. We were really happy with that, and they invited us back again this year. We also attended an education exposition where we had like 600 high school kids through learning about careers, learning about further education, learning about their opportunities for training, and getting them thinking differently about agriculture as a career. It's not just being outside doing wet and dirty jobs. There are technical, scientific jobs, technology jobs, engineering jobs in agriculture, and we found that very useful. We've also done outreach with teacher training institutions. So we go in there and we will get like 200 future teachers, primary school teachers that will come on board in a number of days, and we will give them a short training workshop introduction to aquaculture. So those 200 teachers, when they eventually become geography teachers or just general primary school teachers, they would be equipped to at least know about aquaculture, and they can start introducing aquaculture and marine themes into their work. We also had over 6,500 people at various community festivals, science festivals, and outreach activities. We don't know how much impact we had with all of these. This group, some of the visits were very brief, but we did get a lot of people through just for a look. We have layers of content that we use. We don't try and do full content for every occasion. We have full workshop for primary schools, for elementary schools. We have shortened and more sophisticated offering for high schools. We have a basic short 10 or 15 minute introduction for general audiences who need to kind of try and get a broad picture of aquaculture in a short amount of time. And then we have a much kind of simpler general presentation on aquaculture where people can look at the screens, videos, ask questions, and maybe look at a tank where we might have some mussels
oysters, scallops, clams, and stuff like that, and give people an experience of what's happening. We keep it simple, keep it short for the larger volume events. So this is our mobile classroom we use. So it's a demountable unit that goes onto a truck. So we bring this from school to school, and generally what we try and do is we try and book a larger school where we might get 3 days work in one school, where we are reducing the amount of time just doing movements. So we might get 100, 120 kids in one school in a week. For smaller coastal schools, we get sometimes pick a kind of neutral venue between two schools, and both schools come to the classroom in some kind of maybe a sports team's facility. That way we can consolidate small schools together. Our unit is equipped with VR headsets, 5 screens, tables, chairs, maps, games, a lot of active learning activities. So the kids will really, they won't just sit there and listen to someone talk, they will get involved. And we find that really has a much better impact in teaching them the concepts around aquaculture and its benefits. So this is just a snapshot of some of the stuff we do. I particularly like the picture in the bottom right where this young lady is really delighted with herself solving this difficult puzzle. We do science animals, like we said. We do demonstrations of equipment. We do special events to mark World Oceans Day or local events. And we engage the industry. In the bottom left there, you have Teresa Morrissey, who is the aquaculture executive of the Irish Farmers Association. So we try and get other stakeholders involved, if only just briefly, to kind of get involved and to let the kids engage with them and let them see the impact for themselves. And this has proven to be quite successful for us. We also, like I said, attend expositions. We also bring fish farmers in to visit us and to talk to the class for maybe 10 minutes about aquaculture in their community and the impact it has on their community. And we've also been very fortunate to have our Prime Minister visit us at a science festival last summer, and we were delighted to have him on board. So picture in the bottom left gives an indication of what a normal class teaching looks like, with full screens and kids engaged with learning about the impact of aquaculture on their community. And this is what we try and get at the end of every day, is a group of happy kids who are now informed about aquaculture and able to go home and tell their parents about it over the dinner table, about how great aquaculture is. So that's how a successful day ends for us. Our next social acceptance is to be advancing. So this is a awesome So we have a trail of 21 producers. We'll be adding to that this year, where we recruit 5 promising young chefs every year, and we bring them out. We appoint them as kind of ambassadors for our Taste the Atlantic Trail. We draw them from all over the country. We bring them for training with Michelin star chef. We bring them out to visit farms,
them out as a group, and then we match them and pair them with an individual producer, and they have to advocate and support that producer and to learn about, be it a mussel farm or an oyster farm. We found this to be very positive because what this creates is young, positive young people who are knowledgeable about food, who are interested and want to grow their skills and their ability as young chefs. They want to learn about aquaculture, and we get them out there with the industry, and we find that the local media picks it up. The industry are very positive about it, and we find it creates a really good opportunities for communications. And the communications are not about explaining aquaculture. They're not about justifying aquaculture or trying to start new aquaculture. It's creating a positive story about aquaculture, that aquaculture produces a premium product, and that it is a very positive benefit in the community. And we go through the prism of the high quality food products that the industry produces and how young chefs are so excited about it. So here are just some photos. We have young chefs that they do Instagram and they do social media, and they promote their visits. And this picture here of the young people with the bowl, this is Tara and Rebecca, and this is what we want. We want young people out with their phones, doing the Instagram, doing the social media, talking about aquaculture, talking about the great product and the interesting people and the beautiful scenery. So it's we're very positive about this, and we pick up a lot of positive coverage about aquaculture in the community and in the media. So I suppose our key learnings in the program have been, it's a simple and practical message about the benefits of the community. It's about connecting people and fostering common goal. The common goal here is to support our community, and aquaculture plays its role, and aquaculture has to be seen as being an intrinsically vital part of the local community, creating, delicious, sustainable, healthy food, and also employment, income into the community, and that support to retain our coastal population. I know the Atlantic Area program for many years always made the issue around the loss of coastal population, and I think aquaculture plays a role in retaining people in coastal communities, so we're very positive about that. I think what we've learned is that you have to seek regular community engagement and involvement. It doesn't have to be very profound, it doesn't have to be very sophisticated, it doesn't have to be expensive, but it's just coming back to the same communities, maybe once a year, or every year, and then becoming a fixture and then seeing you, whether it's a young chef during the summer, or if it's being asked during the remote classroom during the school year. It's about having a regular engagement with the community, with the media, and with other stakeholders. I think it's very important to encourage industry involvement. The industry does struggle with time. It struggles to have enough workers. It struggles to have enough time to deal with all the day-to-day issues. So when industry becomes involved, I think it's important for us that we support them and we do the bulk of the work as a development agency. So we ask their involvement to be quite brief, quite simple and low cost. So that often entails might be a 10-minute or 15-minute visit to a school, chat with the kids, demonstrate what they're doing. And with the chef program, what we often do is we get them to host a young chef for a day, spend a day with them on the farm, and put them to work so that they can get an understanding of oysters and mussels. We have found that the local media has been very receptive to positive stories. So I think the remote classroom is positively received through the year and receives media coverage and social media coverage regularly.
And then in the summer, when the schools are closed, the chef program has an effect on those months. We have found that your real formal and corporate messaging and tone is not appropriate. I think it's, speak to the community the way they speak themselves, just be open with them. Young people are the taste makers. They create the fashion and decide what's socially acceptable for tomorrow and next year. So I think it's important to engage young people. They're also, even as young as 10 and 11, they are aware of sustainability. They are very aware of climate change. They're very aware of the pressure that they face. We have to respect their knowledge, and we have to engage with them. And we find when we do, they do pick up positive messages about aquaculture. They understand that we're using our seas to feed ourselves because we have limited land resources. They understand that aquaculture is, filter feeding shellfish is sustainable and easy to manage. They understand that even finfish and salmon, they understand that even the conversion ratio is low, the carbon footprint is low. And I think our key learning is increasing knowledge within communities will often increase the support for aquaculture. I think the community that doesn't know about aquaculture is the one that can be more easily swayed towards opposition. So the more people know, and maybe not everyone will be a supporter, but the more a community knows, and the more they buy into the common goal about supporting that community through aquaculture and aquaculture activities, the stronger the message is and the more impact it has. I'd just like to thank everyone at Access to Sea, particularly Anna and Seamus and Maura. Thank you all for listening today. Please feel free to make contact. We're always happy to support our colleagues. And I would like to be clear that we are very, very happy to provide any help we can with any of our projects. So if anyone out there wants to send some researchers over to see what we're doing, to experience our projects, we will take care of them, we will look after them, we will show them everything we do, and we will share our resources with them. So if you are interested in seeing it firsthand, please get in touch and we will facilitate a visit and we'll show you how we do it, and hopefully we can work together. So thank you very much, ladies and gentlemen, and particularly thanks to you, Anna Swans. Thank you very much, Martin, for your presentation there. Since we visited Ireland and we saw the art, I think we just loved the concept, the idea, the project we have, and so many other projects that we carry on to improve the subject community about the concept. We're working on your ideas, so we'll be in touch. Don't doubt about that. For now, I'm going to say goodbye to you, Martin. Thank you very much for being here with us. I'm shame that you couldn't be here in person, but hopefully next time. So thank you very much for your presentation. Thank you, Anna. Congratulations again to everyone at Access to Sea. Thank you. Continuamos con el programa. Continuamos con el programa. Lo único que nos queda a continuación, la parte más divertida del programa, que es un show cooking de toda la cultura. Nosotros llevamos muchos años hablando de agricultura, de aplicación social de agricultura, de productos de agricultura, a la hora de probarnos, que hemos hecho una campaña para fomentar el producto. Nos parecía adecuado terminar con un show cooking de productos de agricultura y luego dedicarnos a probarlos. Así que vamos a cambiar de sala. Lo que le pediría a las personas que tienen los auriculares de traducción, lo que estamos aquí ahora, en la sala habrá traducción continua para las personas que va a ser en español, para las personas que necesiten traducción al inglés. Las traductoras estarán para traducir al lado. Así que dejamos los auriculares y nos trasladamos de sala. Muchas gracias.